Akkam jirtu nagaa jirtu. Nagaa ta'a nagaa simbiraan dhabamin. Nagaa bakka jirtan marattuu sinfaanaa ta'u jecha walitti deebinee jirra. Barnoota ikoonomiksii kutaa saglaffaa paartii lammaffaadha walitti deebinee jirra. Paartii tokkoffaa irratti gaaffii yoo qabaattan gaafadhaa. Na jajjabeessaa subscribe naa godhaa. Viidiyoon isinitti yoo tole immoo like godhaa. Warroota afaan Oromoo dhageessan jechuudha. Viidiyoowwan baay'een jiraatu danda'u garuu afaan Oromoo yoo jiraatu baatee dheetanan kan isin gargaaraa jiru immoo wanta wayiti irratti isin gargaaruu hin danda'a dheetanan barattoonni kutaa saglaffaa barattan akkanumatti waliin dhimna gaaffilee yoo barbaadan ta'es keessaa waliin hojjennee gaaffilee moddatti viidiyoo biraatiin qabadhee isinii dhufa jechuu waliin ibsa wajjiniin maaliif ibsa waliin akkasitti deemuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu subscribe gochuu keessan hin irraanfatinaa wajjiniin itti hafuuf nume. Maal kan jedhu laallaarra paartii isa lammaffaa keessatti grade 9 unit 1 introducing economics isa jedhu keessaa jechuudha. Method and approaches of study economics maloota fi approachiiwwan qoqqoodamita economics yeroo qo'annu keessatti kan jedhu isa sallaa. Har'a viidiyoo keenya kana keessatti objectiin isin qabachuu qabda wanti isin beeku isinirraa eegamu barattoota explain the method of studying economics. Economicsii qo'achuudhaaf maloota maal godhu? Meetidiiwwan jiran beekuu ibsuu qabdu. Meetidiiwwan economicsii qo'achuudhaaf nu gargaaran ibsuu qabdu. Distinguish between positive and normative economics. Kanaafuu garaagarummaa positive garaagarummaa jedduu jiru positive yookiin immoo normative economics jedduu garaagarummaa isaaniitti illee beekuu qabdu. Distinguish gargar baastanii beekuu qabdu. Waliin haalaan dhumee irratti seenne. Method of study economics. Method of study economics isa jedhu irraa waliin taa'aa. Method of study economics. The fundamental objective of economics. Fundamental objective of economics to mind like any science. Akkuma saayinsii kamiyyuu is establishment of valid generalization about certain aspect of human behavior. Those generalization as known as theory. Generalization is one theory. Theory jechuun immoo simplified picture reality dha. Simplified picture reality kanaafuu theory kan jennu tokko akka picture keetti wanta dhugaa kan nutti mul'isu isa salphatee jiraatu jechuudha. Economic theory provides the basic economic analysis which use logical reasoning. Kanaafuu economicsiin akka theorytti provide kan inni nu godhu kan inni nu kennu a basic economic analysis. Basic economic analysis which use logical reasoning kataan jechuudha. Sababoota loojikiidhaan deeggaraman nu kenna jechuudha. Sababoonni isaa amansiisaa jechuudha. Theory there are two methods of logical reasoning, namely deductive and inductive method. Kanaafuu ekonomii yeroo qo'annu maloota kanneen fayyadamnee qo'anna jechuudha. Deductive and inductive method jedhaman kun. Isaan kunniin these are two method of logical reasoning jedhamu jechuudha. Maloonni ekonomiksii qo'achuudhaaf fayyadamnu deductive and inductive kan jenneen kun logical reasoning jedha. Garuu immoo sababni isaan dhiyeessan sababa logical ta'eedhaani jechuudha. Deductive method kan jedhu fudhataa. Deductive method. Maal jechuudha deductive method kan jedhu? Waliin ilaalu. Deductive method proceed from the general to particular. Kanaafuu deductive gaafa jennu wanta guddaa tokkorraa gara waan xiqqaatti deemu jechuudha. General wanta ta'e tokkorraa gara particulaarii ta'e tokkorratti. Fakkeenyaaf maatii tokko jenne haadha warraa abbaa warraa ijoollee isaanii akkasitti yeroo deemu jechuudha. Generaalii tokkorraa gara particulaarii kuni qo'annaa economicsii keessatti barbaachisaa waan ta'eedhaaf barattoota. Barbaachisaa waan ta'eedhaaf. It provides reasoning from certain principle to analysis of specific fact. Deductive method kan jennuun kun analyze godhuudha. Specific fact keessa gadi bu'ee bakka xiinxalee wanta tokko irratti bichaa focus godhee qo'achuudhaaf kan nu gargaarudha. Maaliif wanta general ta'e tokko irra biyya fudhadhaa amma Itoophiyaa waa'ee Itoophiyaa qo'ataa ta'e waa'ee ekonomii Itoophiyaa qo'ataa ta'e gadi bu'ee deductive gaafa jennu gadi bu'ee ekonomii nama dhuunfaa tokko qo'achuu jechuudha. Gaafsan information argannu faaktii ta'a. Maaliif specifically waan qo'ataa jirru faaktii ta'a wanta dhugaa argachuu dandeenya jechuudha keessatti. Wanta dhugaa argachuu ni dandeenya. In effort
It enables one to arrive at particular conclusion. Particular conclusion particular conclusion. Start from general statement. Maalirraa kaane general statement tokkorraa kaane biyyarraa kaane akka economy nama dhuunfaa tokko qo'annee sanitti conclusion keenya particularly akka qo'annuuf nu gargaara jechuudha. Kanaafuu malli kun economicsii qo'achuudhaaf baay'ee barbaachisaa mala deductive jedhama. Generalidhaa gara particularitytti gatti deemnu jechuudha. General to particular ta'etu sanan dagatina. The conclusion are then verified against the observed facts. Kun immoo maal godha conclusion keenya murtoon keenya inni dhumaa sun verified nu mirkaneessa. Maal observed fact keenya sana jechuudha against ijaallallee mirkaneessine san jechuudha. Example yaalaallu man is mortal. Namni ni du'a. Dhugaa. Abbebe is man. Abbabaan kanaafuu nama. Therefore kanaafuu Abbebe is mortal. Akkati general irra kara particular itti deeme ilaala. Dura maal jedhe namni ni du'a jedhe kun beekamaadha ishee. Kun amma barnoota loojikii keessatti yeroo yuunivarsiitii seentetti ni argitu. Barnoota loojikii keessatti bakka kanneen deductive inductive argument jedhameetu maddu jechuudha. Kanaafuu yoo amma namni ni du'a waan general namni ni du'a. Nama jechuun immoo eenyu? Nama jechuun nama kan ta'e maraayyuu jechuudha. Uumamni nama ta'e namni sun ni du'a. Garuu Abbabeen nama lama gadi bu'aa jira laala barattoota. Abbabeen nama dhuunfaa tokkotti dhufa. Kanaafuu Abbabaan ni du'a. Akkatti generaalee irraa kara particulartti gaddame ilaala. Qochuu afaan tole moo ta'u waa'ee Abbabaa information seeraan argata jechuudha faktii. Kanaafuu deductive method is general to particular. Jettanii qabachuu dandeessu jechuudha. Isatti aanutti adeemu. Isatti aanutti yoo deemnu inductive isa jedhu waliin haala. Inductive method. Inductive method. The inductive method is the process of reasoning from part to the whole. This means it involves reasoning from the particular to general or from individual to general. Kun immoo faallaa saniiti jechuudha. Inductive ka jennu kun. Inductive ka jennu kun waan particularly takkarraa ka'eeti kara maaliitti deema? Kara generaliitti deema. Nama jedhe. Akkuma duratti jenne Abbabaan ni du'a. Abbabee mortal. Abbabee mortal. Abbabee is man. Hin deema jechuu ol. Deebi'ee maal jedhaa? Human being is mortal. Isa particularly irraa kara generaliitti deema jechuudha. Particularly irraa kara generaliitti nu deema jechuudha. In this method, economists approach problem of a science from a particular angle, reducing the gulf between theory and practice. Kun immoo maayinni economistoonni approach wan kan problemi saayinsii keessa jiran kan particular irraa angilii reduce hir'isanii ilaaluudhaan deebi'anii immoo theory fi practice jedhu wantoota jiran angiliiwwan jiran ilaaluudhaan. Theory angilii jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Jechi theoryidhaan jettu tokko practiceedhaan akkasitti isa general irraa kaane particularly deema. Particular irraa kaane kara generality deema. Inni qo'annu sun garaagarummaa theory fi practice jedhu jirullee mul'isa. The inductive method develops. Inductive method kun ni guddisa. Economic theory guddisa. On the basis of observation. Bezi maali observation jechuun ilaalte waan tokko ilaalte argite enda experiment deebi'ee mooyyuu maali godhuudha. Experiment yookiin immoo research yoo gaggeessite experiment yoo gaggeessite. In this method, comprehensive data about the prevailing economic condition is collected. Kanaafuu data kana taasisuuf inductive kana taasisuuf observation arguun barbaachisaadha. Experimentii research wan garagaraa taasisuun dirqama ta'ee data kana dura maal godhu? Kana dura collect godhachuu. Then to attempt it is made to arrive hypothesis based on the observation and the collection data. Kanaafuu isa argite isonti gootesan hypothesis teessista jechuudha. Believe that isa observe goote laalte data collect gootesan hypothesis teessista jechuudha. Example, during the harvest period, one may observe that the price of
grains decrease. Maal jedha? During the harvesting period. Yeroo harvesting jechuun bishaan wayii haroo wayii akkas harvesting jechuun qotteetu yeroo immoo akka bona akka masnootti fayyadamtu jechuu bishaan kee maal gooteetu collect gooteetu. One might observe that the price of grain pricing grain maal ta'a? Decrease ta'a. Yeroo sanitti maaliifi? Present harvesting jedhama. This may be associated with the increasing supply of grain. Kun immoo maaliif ta'uu danda'a? Dhiyeessiin grainii waan dabaluuf pricing grainii gadi bu'ee. Maaliifi grain yeroo kana maal oomishamaa jira? Harvesting yeroo bishaan jirutti jechuudha. Yeroo bishaan jirutti pricing grainii gadi bu'a. Kun immoo sababa maaliitiif jennaan dhiyeessiin waan maal ta'uuf waan dabaluufi. At that time of the year. From this observation, a generalization can be made. Kanaafuu observation kanarraa ka'uudhaan generalization uumamuu danda'a jechuudha. Keeping other factor constant. Keeping other factor constant. An increasing supply leads to fail price. Supply more dhiyaachuun isaa akka maal pricing gadi kufu taasisa jechuudha. Kana maloota lamaan laallee irraa barattu. Inductive, deductive jechuun general to particular dha inni. Inductive jechuun immoo particular to general ta'uu isaa laallee jirra jechuudha. Note that deductive and the inductive method are complementary. Akkuma inductive deductive kun lamaan isaaniitu barbaachisaadha. One support the other. Tokko deeggara jechuudha. Inductive jiraachuu hin danda'u jechuudha. Deductive jiraatu qaba. Deductive jiraatuudhaaf inductive jiraatu qaba. Kanaaf wal gargaaru jechuudha. They are not competing method. Induction and deduction always complement each other. wal gargaaru. Reasoning sababa wal gargaaru jechuudha. Sababa dhiyeessa jechuudha. Tokko yoo data collect godhu isaanii sababa dhiyeessa. Kanaaf wal gargaaru walirraa gargaaran ba'an complementary jennaan jechuudha. But proper induction is not necessary. Garuu immoo proper induction kan jedhamu jira. Proper induction garuu barbaachisaa miti. For the truth of deduction. Dhugummaa deduction himuudhaaf induction baay'ee hin barbaachisu. Deduction dhugaa ta'uu isaa nu mirkaneessuuf induction hin barbaachisu jechuudha. Deduction himtu turuu ta'uu isaa hin beekamaa jechuudha. Dhugaa ta'uun isaa. Maaliif deduction maal jedha? Generally akka particularly seeraan qo'ata waan ta'eef dhugummaan isaa ofumaa ibsa malee wanta induction itti dabalee fi dhugaa isa taasisu hin jiru jechuudha. Qo'annaa irratti. Induction generate general conclusion. Induction maal hojjeta? General conclusion hojjeta. From specific instance wantoota murtaa'aa tokko ta'e irratti where deduction generates knowledge specific instance for general knowledge. Kanaafuu gaafa induction keenya general conclusion tokko nu kenna jechuudha. Bakka murtoo isaa dhumaan nu kenna induction. From specific wanta murtaa'e tokko irratti conclusion kana nu kennudha. Garuu immoo deduction itti gaafa ufna generate nu godhanuu maddisiisa beekumsa. Specific wanta murtaa'e tokko kanaafuu general knowledge nu kennuu danda'a jechuudha. Morgadi bu'ee qo'ata waan ta'eef jechuudha. Approach of study economics. Economics qo'achuudhaaf approach jiru. Approach sunni normal. Approach jira jechuudha. Economics can be analyzed from the point of view. Economics in analyzed yoo ta'u from point of view jechuun ilaalcha keenya irraa yookiin immoo bakka nu ilaallu irraa of the two perspective lama qaba. Namely positive economics and normative economics approach one jechuudha. Positive economics ka jennu jira, normative economics ka jennu jira. Positive economics is like a science akkuma saayinsii kamuyyuu that deals with knowledge beekumsa wajjiniin wal simata yookiin dhugaa wajjiniin positive ka jennu kun. While normative economics entails value judgment qeeqa jira jechuudha keessa. Value judgment keessa normative applying the knowledge to solve problem. Kanaafuu maal godha? Apply the knowledge. Knowledge tokko knowledge fayyadamee rakkoo san furaa jechuudha. Knowledge irratti apply godhuu barbaachisa. Maal irratti? Normative. Normative ni value judgment akka qabu. Qabadhaa normaata irratti hin dhufti. Positive kan jennuun yookiin immoo positive economics kunniin maali isaaniiti? Positive economics jennullee ni jira. Kunniin garuu maalidha?
walumaa galatti barattoota. Kunneen approachidha jechuudha. Kanaafuu positive economics yoo jenne faaktii wayii nutti himuudhaaf beekumsa hojii wal qabatee normaatiif gaaf jennu garuu value judgment akka qabuun irraanfatina jechuu barbaade kanan. Ishi. Positive economics is concerned with the analyzed fact and the attempt to describe the world as it is. It tries to answer question what is, what was, or what will be. What is maltu? Maltu is maltu. Maltu kaya gafi mal jedhu kan nu deebisu positive economics ida. What was? Maltu ta'e. Maltu ta'uuf deema. Maltu ta'e. Maltu ta'ee ture. Maltu ta'uuf deema kan jedhu kanallee kan nu deebisu eenyuun positive economics jechuudha. It does not judge. Judgment hin qabu kun. A system as good or bad. Immoo system kun gaarii kun badaadha inni better or worse jennee yookaan immoo better yookaan worse jenneetu adda baasuuf kan nu gargaaru. Kun gaariidha kun badaadha. Kun isa caala kun immoo iyyuu isaa gadi jennee adda baasuudhaaf kan nu gargaaru jechuudha. Example. The number of secondary school in Ethiopia increase. The number of secondary school in Ethiopia increase. The current inflation rate in Ethiopia is 12%. Jechuudha lamaan qabadhaa barattoota. San booda kottaas. Boodas kotta. Both of the above statement are known as positive statement. Kan asii ol jiran kun hunduuyyuu positive statement. Maaliif dhugumaan dhugaatti jiru jechuudha bakka barattoota. Injiru amma secondary school ni manni barumsaa sadarkaa lammaffaa Itoophiyaa keessa dabalaa jira. Inflation Itoophiyaa keessa percentage 12% dhugaadha. Kanaafuu positive statement yeroo kam dhugaa irratti hunda. The statement are concerned with the real or fact and the information dhugaa ta'e nu kenna jechuudha. Maaliin positive economics approach keessa. Any disagreement on the positive statement clearly up with the reference of fact. Kanaafuu waliin mormii yookiin irratti wal dhabbii maaliidhaan clear ta'a ifa ba'a. Wantoota dhugaatiin faktidhaan ifa ba'a. Normative economics is concerned with the questions such as what the economy ought to be kan jedhu kan. Waan economics ought to be kan jedhu or what the economics should be. Economy maal ta'uu qaba. Maal ta'uu qaba kan jedhu. Kan akka deebisu immoo normative jennaan jechuudha. It evaluates the desirability of the alternative outcomes based on the value judgment. Based on value judgment about what? About what is good, what is bad. Kamtu dhugaadha, kamtu sirriidha kan jedhu irratti value judgment qaba garuu normative economics jechuudha. In this case, since normative economics is loaded, kanaafuu normative economics is loaded with value judgment. Value judgment idham maal ta'ee jira? Qabameera jechuudha. Value judgment idham qabamee jira. What is good for an individual? What is good for an individual might not be good for another. Normative analysis matter of opinion. Cannot be proved in the disproved. Proved ta'uu danda'ama. Ibsamuu hin danda'amu. Ifaas miti ibsamuus hin danda'amu jechuudha. Yookiin ifaa ta'a yookiin immoo ibsamuu wanta hin dandeenye. Cannot proved. Wanta proved ta'e wanta ibsamee miti deebi'ee immoo disprove illee ta'uu jechuudha. The reference of fact irratti oola. As a result, any disagreement on the normative statement can be resolved through voting. Kanaafuu maal jedha? Waliigalteen kamiiyyuu karaa normative economicsiitiin statementiin uumamu hunduuyyuu karamiin furamuu danda'a karaa voting harka wal caalumsaatiin. Harka wal caalumsaatiin furamuu danda'a. Example ilaalaa. The government should introduce a school feeding program in all school. Kanaafuu kun amma voting jedhamu murtaa'aa jechuudha. Introduce garuu qaba school feeding program in all school. Mana barumsoota kamirratti mootummaan kana godhuu qabaadha. Kun kan murtaa'u voting normative ta'u. There should be government intervention in economy is whenever necessary. Economy keessa mootummaan harka ofii seenjifachuun baay'ee barbaachisaadha. Kun amma wanta bakka voting murtaa'u tokko malee wanta dhugaa faaktii ta'e tokko maan qabu jechuudha.
Kanaafuu normative economics jechuu ni dandeenya jechuudha isa. Decision making unit waliin ilaalaa. Decision making unit. Decision making unit jechuun maal jechuun murtoo unit yoo murtoo ittiin jechuudha. Amma maal beekuu qabdummaa as keessatti barattoota. Identify the decision making unit of economy. Economy tokko irraa decision making san adda baafatu qabdu. ABM explain objective of economic each decision making unit. Decision making unit kamirrattuu kenninu kuni objectiin isaa maal akka ta'e ibsuu qabdu. Boodarraa jechuudha. Maal akka ta'e ibsuu qabdu. Eshi. Waliin itti deemu. Waliin itti adeemu. Eshi waliin itti adeemu. An economy is divided in different sections. Economy section garagaraatti qoodama. These sections are sometimes known as decision making unit. Economy immoo section garagaraatti qoodame kun yeroo tokko tokko maal jedhama decision making unit of economy illee jedhama. Customarily they are described as economic agent. Akka economic agent ittillee. The basic decision-making unit of economic are household, business firm, and government. Kanaafuu use this decision-making unit of economy are household. Kanaafuu use decision-making unit kana eenyutu decide godha, eenyutu murteessuu danda'a, household hin danda'a, business firm hin danda'a, government hin danda'a. We discuss each of these decision-making unit of economy as follow. Akkasii gaditti ilaalla decision-making waan kanneen. Household in decision making go undanda, business firm in decision making go undanda, DBMO household in to you, Martin, go undanda. Meoli ala household in Martin come to decision making good. Household are the chief owner of the factor of production. Factor of production is that chief yet you manage to like it's a murtes as a bulcha back occasion. And our household chief owner maali keessatti factor of production keessatti which encompasses land, labor, capital, entrepreneurship kana maraayyuu maal godha own godha waan ta'eef eenyu householdin tokko maatiin tokko they sell the service of these factor. Kanaafuu immoo sell gurguruu service kana kan gurguratullee factory kan termed factor service jedhama. Service you can produce and in return receiving income. Kanaafuu income fudhata jechuudha. Lafarraa capital ram akka service itti tajaajilamuu danda'a householdin tokko jechuudha. Lafa kireessuu danda'a jechuudha. Labor capital of akkasuma entrepreneur. Kun immoo return maal argata income argata jechuudha householdin kun. Gaafa kireessu in the form of rent garamiin argata. Akka rentitiitti, akka dhalaatiitti, akka wage, akka moyyuu wage yoo jennu isa. Wage jennu isa guyyaa guyyaadhaan namni humna hojii hojjettee maallaqa fudhattu jechuudha. Isa guyyaa guyyaadhaan fudhattu jechuudha maallaqa wage. Interest dhala profit isa tirfii kee jechuudha. They spend enormous portion of their income on purchasing goods and service from a producers. Kanaafuu yuun immoo spend gatti gootu numerous portion of income. Purchasing goods in the service kana bituudhaaf ati immoo maal gootu spend goota jechuudha income argattan for producer warroota oomishu saniif jechuudha. For producers warroota maal ta'u saniif oomishu saniif jechuudha. Nevertheless they save part of their income. Karaaf siyaaf immoo maal godhuu dandeechi save godhuu dandeechi and also pay tax illee kaffaluu qabu hin kaffalu to the government out of their income. Kanaafuu government out of their income keessa mootummaan qabu taaksiidhaan kaffaluu fi dandeechi bifa saniin jechuudha. Kanaafuu economic decision ilaallee jirra. Amma business firm wal ilaallaa jechuudha. Business firm in economics we use the term business firm. The term business firm in the producers alternatively. Kanaafuu economics in term business firm jedhu kanaa fi producers jedhu kana oomishaa kan jedhu kan alternative itti fayyadama jechuudha. Jijjiirratti fayyadamuu danda'a. Firm here the service of the factor. Firm here the service of the factor production of household to
produce commodity. Kanaafuu firmiin kun maal godha? Householdidhaaf commodity way produce godha jechuudha. That they sell household. Kanaafuu household itti gurgura to other firms. Immoo firmii biraatti illee gurguratuu ni danda'a. To government ittis gurguratuu ni danda'a. Or other countries biyya tokko biraatti gurguruu danda'a. Firm are the principal buyer. The principal buyer of factor. Firm is the principal. Firm is the principal of buyer of a factor of production idha jechuudha. Firmiin tokko yookiin kaampaaniin tokko principally buyer jechuun bituullee ni danda'a jechuudha. From factor of production. And they are leading to produce a commodity. Business firm consists of both private and government enterprise. Kanaafuu yommuu maal jedha businessiin kun business firmiin kun kaampaaniin tokko consist kan godhu privateis ta'uu danda'a government enterprise keessas ta'uu danda'a kan inni hojjetu. Government decision yoo ilaalle immoo in economic government is take in the sense of general government in order to disregard the government enterprise jechuudha. Kanaafuu bifa kanaanis yoo ilaalle general government in order to disregard godhuu danda'a jechuudha. Government enterprise kan jennu kana the government purchase goods and service bituu danda'a mootummaa. From what? From producer oomisharraa bituu danda'a mootummaa. Goods and service and factor services bituu danda'a from household irraa illee. It use this commodity and the factor service provides free service such as police. Free kana mooyyuu kana irraa bitee maal hojjeta? Free service kennuu danda'a jechuudha mootummaa akka poolisii irratti, education irratti, medical facility irratti, sanitation, dhugaatii bishaan irratti ta'uu danda'a. Facility waan akkanaa judicial service manoota murtii irratti illee maalii kennuu danda'a mootummaan? Free service kennuu danda'a jechuudha. To help people in order to satisfy their combined needs. To the people in order to satisfying their combined needs for this service. Service kana immoo maal godha? Walitti combine godha, walitti sassaabudhaan maal godha? Satisfy godha jechuudha. Needii maali? Neediiwwan bakka pippiliidhaaf jechuudha. Uummataaf fedhii isaanii ni eega. Maal walitti combine godhuudhaan serviceewwan adda addaa. In the general government gets income mainly from tax. Mootummaan garuu income argatu tax irraa lived or household irra and business firm irra in the form of direct and indirect tax. Direct yanis ta'uu danda'a, indirect yanis ta'uu danda'a. Mootummaan garuu galii isaa kan argatu taaksiidhaan jechuudha. Firmii tokko irraa ta'uu danda'a, household tokko irraa ta'uu danda'a jechuudha. The government impose compulsory tax. Mootummaan taaksii dirqamaa ni gata. Leaves ni gata on the individual or firms. Nama dhuunfaa irrattis ta'uu danda'a, firmii tokko irrattis ta'uu danda'a. Tax are the levied in almost every country of the world primary to raise revenue of government. Taxiin akka biyyaatitti yookiin immoo akka country tokkootitti mootummaadhaaf galii revenue isaa kan dabaludha. Expenditure also the serve other purpose as well as the primary goal of what? The primary goal of national tax system is generate revenue to pay the government expenditure. Kanaafuu waanan gooliin isaa primary gooliin isaa national taxing kun generate godhuudhaaf revenue mootummaadhaaf. Kun immoo akka mootummaan pay godhu maal expenditure akka baasu. Because public expenditure uummataaf maal godhu expenditure wachii baasu jechuudha mootummaan. Bifa akkuma reef jennee hospitaala isa ta'uu danda'a wantoota garaagaraa. To grow within the national product. Tax are the mainly vehicles for the government. Mootummaadhaaf maalii wayii ta'ullee hin danda'a. Mainly vehicle of government to finance and the public expenditure. Wantoota garaagaraatiin bitatuu danda'a jechuudha. Uummataaf constantly every citizen is responsible to pay tax. Namni kamuyyuu every citizen dirqama maal godhuu qaba?
dirqama irra jiraata responsibility ba'uu qabu. Kun immoo taaksii kaffalu eenyuuf mootummaadha. To sustain the activity of the public investment. Kun immoo yoo akka maal ta'u isa taasisa itti fufiinsan ummataaf akka inni investimentii kana itti fufu taasisa. To ensure the development of the country. Guddina maaliitiif illee biyyaatiif illee baay'ee barbaachisaadha. Baay'ee barbaachisaadha. Ishi bifa kana fakkaatu boqonnaa tokko xumurree jirra paartii isa lamaanii. Boqonnaa tokko xumurree boqonnaa lama waliin ilaallaa barattoota. Subscribe godhaa. Like godhaa viidiyoos inni tolee gaaffii immoo gaafadhaa koomentii irratti. Na jajjabeessa isiniin jedhaa boqonnaa lamaan walitti dhufna.